Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome back to High Math 2 class, chapter 3, complex number. In this class, I am going to discuss about graphical interpretation of addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. Let Z1 and Z2 be two complex number and Z be the sum of these two complex number. Then we know in case of addition of complex number, real part added with real part and imaginary part added with imaginary part. Here real parts are x1, x2, therefore we get x1 plus x2, and imaginary part y1 and y2, therefore we get y1 plus y2. Okay, আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছি যে একটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে আর্গনস ডায়াগ্রাম দিয়ে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা যায়। আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বারের সামকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা যায়। Argon diagrams. At first we have to take x-axis as a real axis and y-axis as imaginary axis and plot z1. Z1 is x1 y1, therefore we get modulus of z1 is equal to OB, and plot z2 x2 y2, and we get modulus of z2 is equal to OA. Now taking OA and OB as two adjacent sides of parallelogram, if we draw a parallelogram, then this point C represents the sum of the complex numbers and OC is the modulus of the complex number Z. We have to find the coordinate of this point C. For this, draw a perpendicular BM AN on OX and draw another perpendicular CP on OX, and if we draw a perpendicular from A to CP, then we get a right angle triangle CAQ, and this triangle CAQ is congruent to this triangle BOM. Therefore OM is equal to AQ and BM is equal to CQ. Okay, as this point is x1 y1, therefore OM is equal to x1 and BM is equal to y1. Okay, and this point is x2 y2, therefore we get ON is equal to x2 and AN is equal to y2. As this two triangle CAQ and BOM are congruent, therefore OM is equal to AQ, that means AQ is equal to x1, therefore NP is equal to x1. Therefore this length OP is equal to x2 plus x1, therefore we get abscissa of this point C is x1 plus x2. Okay, and from this point x2 y2 we get AN is equal to y2, and these two triangles are congruent, therefore CQ is equal to BM, that means CQ is equal to y1. Therefore this total length CP is equal to y1 plus y2. Therefore ordinate of this point C is equal to y1 plus y2. Clear? This is the graphical interpretation of sum of two complex numbers. Now graphical interpretation of subtraction of complex numbers. Let Z1 and Z2 be two complex numbers and Z is equal to Z2 minus Z1. Therefore we get Z is equal to x2 minus x1 plus I into y2 minus y1. এটা আমাদের জেনে রাখতে হবে যে অ্যাডিশন এবং সাবট্রাকশনের সময় রিয়েল পার্টের সাথে রিয়েল পার্ট অ্যাড হবে অথবা সাবট্রাক্ট হবে, এবং ইমাজিনারি পার্টের সাথে ইমাজিনারি পার্ট অ্যাড হবে অথবা সাবট্রাক্ট হবে। ওকে, নাও গ্রাফিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ দিস সাবট্রাকশন। X-axis and y-axis, taking x-axis as a real axis and y-axis as imaginary axis. Here z1 is equal to x1 plus iy1. If you multiply z1 by minus 1, then you get minus z1
is equal to minus x1 minus iy1. And if we add z2 and minus z1, then we get z1 minus z2. Therefore, first plot minus z1 on the graph paper. Therefore, OP is the modulus of z1 and z2 here. Therefore, O is the modulus of z2. Now, from parallelism, therefore, C represents the complex number z2 minus z1, and modulus of z is equal to OC. Now, I have to find the coordinate of C. For this, draw a perpendicular BM and form an triangle ACN. Therefore, BOM and ACN, these two triangles are congruent, and from this point minus x1 y1, you can say that this length OM is equal to x1 and this length BM is equal to y1. And from this point x2 y2, we can say that this length OR is equal to x2 and AR is equal to y2. Okay, যেহেতু ACN এবং BOM এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল কনগ্রুয়েন্ট, সেহেতু আমরা লিখতে পারি AN is equal to BM, এবং এই পয়েন্ট থেকে আমরা পেলাম BM is equal to y1. Therefore, AN is equal to y1, এবং এই পয়েন্ট থেকে আমরা পেয়েছি AR is equal to y2. Therefore, RN সমান আমরা বলতে পারবো y1 minus y2. তাহলে C পয়েন্টের অর্ডিনেট হয়ে গেল y1 minus y2. যেহেতু নেগেটিভ ডিরেকশন, তাহলে আমরা লিখতে পারবো মাইনাস অফ y1 minus y2. এখন যদি C থেকে x এর উপরে CP পারপেন্ডিকুলার ড্র করি, তাহলে CN is equal to PR হবে, এবং এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল কনগ্রুয়েন্ট থেকে আমরা বলতে পারি CN is equal to OM, এবং আমরা পেয়েছি ON is equal to x1. তাহলে PR also x1, এবং এই পয়েন্ট থেকে আমরা পেয়েছি যে OR is equal to x2. তাহলে OP is equal to x2 minus x1. তাহলে C পয়েন্টের অ্যাবসিসা পেয়ে গেলাম x2 minus x1. তাহলে C পয়েন্টের অ্যাবসিসা হলো x2 minus x1 এবং অর্ডিনেট হলো y1 minus y2, কিন্তু নেগেটিভ ডিরেকশন, C পয়েন্টটা আছে নেগেটিভ ডিরেকশনে, এর জন্য হলো মাইনাস. This is the graphical interpretation of subtraction of the complex number z1 and z2. Okay. Multiplication of two complex numbers. Let z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1, and z2 is equal to r2 cos theta 2 plus I sin theta 2 are two complex numbers in polar form. Therefore, z1 into z2 is equal to r1 into r2, and multiplication of these two. And multiplying these two factors, we get this. And we know I square is equal to minus 1. Therefore, putting the value of I square, you get this. And now separating real part and imaginary part, you get this. And taking I as a common, then you get this. Okay. এবং আমরা জানি ট্রাইগোনোমেট্রি ফর্মুলা থেকে cos A cos B minus sin A sin B is equal to cos A plus B. Therefore, we can write cos theta 1 plus theta 2, and sin A cos B plus cos A sin B is equal to sin A plus B. Therefore, we can write sin theta 1 plus theta 2. এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারের প্রোডাক্ট একটা কমপ্লেক্স নাম্বার হচ্ছে, এবং এই প্রোডাক্টের মডুলাস হচ্ছে r1 into r2, এবং আর্গুমেন্ট হচ্ছে theta 1 plus theta 2. তাহলে আমরা লিখতে পারি modulus of z1 into z2 is equal to modulus of z1 into modulus of z2. r1 টা ছিল কি z1 এর মডুলাস, এবং r2 ছিল z2 এর মডুলাস. তাহলে প্রোডাক্টের মডুলাসটা হবে মডুলাসের প্রোডাক্টের সমান. ওকে, এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর্গুমেন্টটা কি হলো, ফার্স্ট যে কমপ্লেক্স নাম্বার তার আর্গুমেন্ট ছিল theta 1, এবং সেকেন্ড যে কমপ্লেক্স নাম্বার তার আর্গুমেন্ট ছিল theta 2. কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাক্টের আর্গুমেন্ট হচ্ছে theta 1 plus theta 2.
তাহলে আমরা লিখতে পারি আর্গুমেন্ট অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. Okay. Now quotient of complex numbers. Let z1 and z2 are two complex numbers in polar form. Now dividing z1 by z2 you get this. Now multiplied by cos theta 2 minus I sin theta 2 you get this. Now multiplying this 2 we get this, and applying the formula of a square minus b square we get cos square theta minus I square sin square theta. Okay, we know value of I square is equal to minus 1, therefore minus 1 plus 1, therefore we get cos square theta 2 plus sin square theta 2, and we know cos square theta 2 plus sin square theta 2 is equal to 1, and from trigonometric formula we know that cos A cos B plus sin A sin B is equal to cos A minus B. Therefore, we get from here cos theta 1 minus theta 2 and sin A cos B minus cos A sin B is equal to sin A minus B. Therefore, we get I sin theta 1 minus theta 2 divided by R2. এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে R1 ছিল নিউমারেটরের মডুলাস এবং R2 ছিল ডিনোমিনেটরের মডুলাস। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কোশ্চেনটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার যার মডুলাস R1 by R2. Therefore we can write modulus of z1 by z2 is equal to modulus of z1 divided by modulus of z2. Okay, and argument theta 1 minus theta 2, that means arguments of this division, and argument of z1 by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. Clear? I hope this is all for today. Thank you.